8. Inbound content, maintaining flight level 210. Roger. Der fliegt aber schon niedrig, glaube ich. 9000. Ja, hier kommt man. Farnborough ground is closed. Departing aircraft are to request start clearance with Farnborough Tower on 122.780. Departing aircraft to report ramp position and full names with a backtrack or Foxtrot 1 departure preference on requesting start. Acknowledge receipt of information email and advise aircraft type on first contact. Visit Farnborough Airport. Information email time 0950 Zulu. Inbound aircraft to expect radar vectors for an ILS or visual approach. Runway in use 06. Automatic. Surface wind variable 02. Gusting 07 knots. Visibility 10 km or more. No cloud detected. Temperature +24. Dew point +14. QNH 1023. Farnborough ground is closed. Departing aircraft are to request start clearance with Farnborough Tower on 122.780. Departing aircraft to report ramp position and full names with a backtrack or Foxtrot 1 departure preference on requesting start. Acknowledge receipt of information email and advise aircraft type on first. Okay. Ja. Also Variable 2, aber Gusting 7. Das heißt halb wäre 5 plus Gastvektor 5, also wenn du möchtest offiziell plus 10 lieber. Sind noch 34, sind noch bei 39. Descend flight level 190. Descent flight level 190. 780 Zulu Yankee, descend flight level 170. Descent flight level 170 and a 78 Zulu Yankee. London, hello, EGH6 Zulu Tango, descend flight level 190, 3 double white Celsius. EGH6 Zulu Tango, thank you, maintain speed 280 knots, operator to advise. 2 Gusting 7, also ich mach mal jetzt im schlimmsten Fall einen Tailwind. Hello, Ryanair 46 on the Yankee time, 511, heading at 245. Ryanair 46 November Yankee, climb flight level 210. Einfach die vollen Gasts machen, das reicht auch. Ja, also mit Tailwind quasi, eine potenzielle Tailwind-Komponente. Ryanair 78 Zulu Yankee, route direct to Brickman Park. At the park, Ryanair 78 Zulu Yankee. It's closed. Europe 129. That's 10 in the worst case contract. Ja. It's basic. Number required 49. 5 ist available. Das ist jetzt der allerschlimmste. Der Super-GAU. Descend flight level 180. Descent flight level 180. Let's go. Ryanair 78 Zulu Yankee, descend flight level 150. That's on 150, Ryanair 78 Zulu Yankee. Heathrow. Farnborough. Ryanair 78 Zulu Yankee, report your high speed to London now, 129.280. 12928 Ja. Haben wir während Covid tatsächlich voll Noch bekommen? da unten. Ja. Mal haben wir tatsächlich während Covid haben wir dann direct von den Niederlanden Final Approach Runway 25. Ah, gut. Aber die haben sehr, sehr lange an den Procedures festgehalten. Ja.
Also auch wenn nur 2 Flieger im Airspace waren, dann trotzdem das ganze Zeug. Descent flight level 160. Descent flight level 160. 160. Rhino 46 November Yankee, direct to Sam now. Southampton Rhino 46 on the Yankee. So die 7,8 haben sie geplant gehabt. Ja, hier sind auf 450 Funksprung. Descent flight level 140. Descent flight level 140. Für den nächsten Flug, die Departure Fuel. Ja, das ist halt nur, was die estimated haben, was wir jetzt haben. Aber wenn wir noch dann 7 haben, D98 X-ray Lima, climb flight level 190. 3000 extra. Climb flight level 190, Easy 98 X-ray Lima. Rhino 46 November Wir Yankee, dürfen ja auch contact mit London weniger starten, wie was geplant ist, solange es mehr ist, wie wir nehmen. Rhino 46 on the Yankee. Contact London on 121.280. 121.280. Goodbye. Okay, hold up, I'll just leave it at Putting anything between 25 and 15 knots. Anything between 15 and 25 knots. I already put the seatbelt on. London today. Inbound Compton, descending flight level 140. Descent flight level 110, be level 5 miles before coming. Descending flight level 110, level 5 miles before coming. 110. United 5, hold up on, there's going to be a 5-minute delay. When you pass stop it, come back to minimum clean speed. Reduzieren, weil wenn da einfach irgendwer holen muss. Ist da ein Hold oder was? Ja, Aber jetzt irgendwie Expect Delay. Kommt eine C250. Und wenn dann holen die uns dann früher rein. Ja. Contact number 134.125. 134.125. Goodbye. Go South They left to us. London, good day. 7 flight level 110 to the level 5 miles before Compton. Roger, thank you. Average direct to Gobney. Alright, go blue. Go blue. Central American 21 out of 7 for flight level 80 heading 280. American 21 Roger, climb flight level 100. Climb flight level 100 Viel American Mühe in den 21. B-Point reingebastelt, jetzt ist er wieder weg. Aufpassen, dass man nicht mit dem Left-Achs da kann. Ja. Also. Schauen wir mal, ob das random dann ist. Für den nächsten. American 21 receiving Ja, application. komm ich schon langsam wieder. Ja, deshalb sage ich ja. American Vielleicht kann 21. ich habe ja noch auf 7, 8. Kommt auf den Approach dann drauf an. Kann ich auch im Final Hey, River 60 Yankee, Triebwerk report abstellen. heading for the 129.443, bye-bye. Das wollte ich im Simulator mal checken. Da war irgendein Jelly in den USA, wie man den hier macht. Beiden, ja. Your approach flight level 110, traffic down, speed below.
Okay, stop descent flight level 110. ED83, flush over Romeo, continue present heading. Continue heading, ED83, flush over. Control, hello, Ich glaube, vielleicht war das so durch die Blume gesagt, dass man die Vertical Speed reduzieren kann. Man kennt sie gleich. Climb now, unrestricted to altitude 4,000 feet. Unrestricted to 4,000 feet, WestJet 53. Good news, 210. Das ist auch 200, also jetzt in der Gegend noch mal umspeeden, bringt dir nichts. Sind wir schon da. Descent to altitude 6,000 feet, London QNH 1023. London QNH 1023, descent altitude 6,000 feet. 6,000 feet, American 1023, 21, passing flight level 150. 12,000. Flight level 150, American 21. No. 023 set checked. Drin sicher. So halt diesen Dick-Zip da in 1000 in Flight Level 5, 0 oder 5000 Fuß erwischen. Ja. Das wäre dann mit 1 Ich will eigentlich gar nicht fliegen. So weit will ich Flight gar level nicht. 473 Delta, landing flight level 130, expected. 2473 Delta, roger, thank you, and should be no more than a 5-minute delay, if any at all. ED83 Foxtrot Romeo, climb flight level 120. Climb level 120, Foxtrot Romeo. WestJet 53, fly heading up 255. Heading 255, WestJet 53. American 21, contact London Control 134.755, goodbye. 134.755, American 21, bye-bye. Altimeter QNH feet. 1023, send the questions. Just confirm you returning to indox, sorry? Yeah. The indox and then fix it. So, yeah, APU on, packs on, APU, approach head set and ready, passenger signs on, water drain is not required, approach check is completed. Descent to altitude 5,000, level exit. Descent altitude 5,000 feet, level exit. 5,006. Ja, den Turner fällt nicht schön. Contact Farnborough radar 134.355, goodbye. 134.355. Goodbye. Golf Bravo Uniform Juliet Oscar is overhead Guildford. We're doing a nav to the south. Ja, wenn er noch relativ spitz ist, der Weg. Currently 1,800 on 1023. Golf Bravo Uniform Oscar, Farnborough, that's QNH 1023, squawk 0450, basic service. Squawk 0450, basic service. Golf Bravo Uniform Juliet Oscar. Farnborough, good day. Information Kilo, Challenger 605. Passing flight level 78, descending 5,000 feet, London QNH 1023 to be level exit. Farnborough radar, QNH correct, Kilo is current, expected island approach runway 06. Let's runway 06. Descent to altitude 3,000 feet, and in the event of a missed approach, climb straight ahead to altitude 2,500 feet. Descend now, altitude 3,000 feet. In case of missed approach, climb straight ahead 2,500 feet. Just checked. Missed approach straight at 2,500 feet. Back in the old days. Leave exit heading 150 degrees. Leave exit heading 150 degrees. 150 selected. Raven Air 9 Papa Alpha. Papa Alpha, go ahead. Raven Air 9 Papa Alpha. So on this run, you're going up to the edge of the ATZ. Semi-com, Alpha. 150. Yeah. Just want to get straight to exit, otherwise it'll start turning now already. Papa Alpha, we've got 7 miles from our current position. Does that bring us right up to the edge of the ATZ? 150. That takes you up to the edge of the Game's that's absolutely fine. Correct. Speed is
about 16 miles from touchdown, speed 180 knots or less. Reduce 180 knots or less. It's 215 flaps 20. Great there, 9 Papa Alpha, which way does control? Radar control, Raven 9 Papa Alpha. Everything is set. 36, 7. Okay, VREF is now 130. Okay. Basic VREF. So 140. 25. To go. Check it. Turn right heading 245, downwind 14 miles. Right heading 245. 245 heading set. Golf Mike leaving controlled airspace in 2 miles. What service outside? Service. That's clear. Was that basic service? Golf Bravo Sierra Zulu Whiskey is a Cessna 152 POB from Blackfish to Weston, flying on 2,100 feet, QNH 1023. Golf Zulu Whiskey, QNH correct, squawk 0430, basic service. Pulse captured. Can you repeat the squawk please? Set the net train good side. Turn right heading 285. Right heading 285. Golf Zulu Whiskey, squawk 0430. Heading 285 set. Bin mir ganz sicher, was das jetzt ist. Golf Bravo Sierra Zulu Whiskey, the squawk 0430. Ah, der die Runway Squawk 0430, Golf Zulu Schaffst du Whiskey. es im Green Source? Continue right turn heading 32, question 315, right base. Right heading 315. Golf Kannst Mike, du Green left Source controlled machen, wenn du airspace, basic möchtest. service. Ja. Golf Mike, left basic service and outside your control zone. Golf Mike, Das wird ein recon me 5 Mile fahren, 125, oder? decimal 250. 15250. Farnborough radar, Triton 10, request basic service. Ist der Piste inside? On the Farnborough radar, Ich hab, your zumindest details, den Airport hab ich Just inside. confirm your route. Ja, genau. Heading to Battersea via Banstead and then up to Reverses around. Elstree after dropping off my passengers. Right, 10, roger. QNH 1023, squawk 0433, and what's your altitude and service requested? Golf Mike squawking 0461. Golf Mike squawk 04, Farnborough squawk 0434, QNH 102. Von mir aus kannst du schon reduzieren. Good. Golf Mike squawk 0434. 0434, Golf Mike. That's right, so your steps on. Just confirm your altitude and service required. 1,300 in a basic service, try 10. I think it is a basic service. 7. Our radar, Golf Mike Charlie, Oscar X-ray, basic service. Non-standard flaps 30. X-ray, Farnborough radar, stand by, number 1. Key. Top 30 set. Turn right, heading 025, descend to altitude 2,500 feet, cleared hours approach, runway 06. Right heading 025, descend altitude 2,500 feet, clear let's approach runway 06. Golf, 025, 2,500. Radio altimeter. Check.
for QNH 1023, squawk 0435, basic service. Basic service, squawk 0435, 603, okay. Checked. All's captured. Okay, deshalb hat er wahrscheinlich auch das Ahnerfeuernetz abschalten gemacht. 2000. 7 miles, continue approach, contact Farnborough Tower, 122.780, bye-bye. 122.780. Goodbye. Take gear down. Flight slope captured. 25 cents. Berman 3, request to enter the 06 glide. Soll zu diesem Tower, ja, ne? Ja, aber ich muss noch Berman reinrufen. 3, negative traffic on final, so remain outside the There is 06 down line. and indicating. Berman 3, AFM. Farnborough Tower, good day. Established ILS approach, runway 06, 5 miles. Farnborough Tower, hello, runway 06, clear to land. Established wind 100 degrees, 5 knots, varying 020 degrees to 220 degrees. Clear to land, runway 06. Slightly from the right. Speed 160, flap 45, before landing. For landing checklist, cabin. Secure. Secure, vehicle, anti-ice off, landing gear. Is down indicating. Indicating anti-skid system. Check trash traversers. Armed. Armed flaps. 45. 45, landing clearance obtained. Before landing checklist completed. Das waren keine Gastsmänner jetzt, ne? So 135 ganz Nichts lang. gesagt. 45 Cent. Checked. Taxi, Mr. Jet 539. Mr. 539, taxi holding point Foxtrot 1 for runway 06. Taxi holding Foxtrot 1 for 06, this is Jet 589. 1000. 1,000. Dale. Approaching minimums. Checked. Minimums. Continue. $100. $50. $30. $20. $10. Berman 3, enter the runway 06 glide path and report vacated. Spoilers ab. Tower, Berman 3, entering 06 glide, report vacated. Reverses. Einfach laufen lassen. Berman 3, just confirming to remain clear of the runway. Tower, Berman 3, AFM, clear of the runway. Stay my controls. Controls. Bravo 1. Vacate left, taxi to the west 1 apron, parking hangar 5. To the left, west 1 apron, hangar 5. Listed at 539, danger area 132 to the south of the climb out. Hangar Is 5. active to 850 feet, but the departure will keep you clear. Checked. Full Mr. exit. Jet 539er. Farnborough Tower, Golf November, Juliet Alpha Foxtrot. Golf November Juliet Alpha Foxtrot, Farnborough Tower, hello, pass your message. Farnborough Tower today, Golf November, Juliet Alpha Foxtrot, Falcon 2000, hangar 6 with 2 people on board. Request permission for engine run for maintenance. Golf Alpha Foxtrot, low power engine runs are approved, report complete. Low power run approved, report when complete. Golf November, Juliet Alpha Foxtrot. APU is on, ignition is off, wing count is off.
probes on, off, windshield window heat off, transponder alt off, flaps 0, weather radars off, light spoilers retracted, and trims reset after landing is complete. Bomber 3 Ich glaube, vacated. das habe ich einmal gehabt hier, dass er dann die Runway Centerline nicht ordentlich extended, Ja. weil du vom Heading her schon quasi über die Piste drüber geflogen bist. Und dann schafft er das irgendwie nicht. Naja, das kann sein, genau. Wenn du auf die Extended gehst und du bist gerade drüber oder kurz danach, dann. Ja. So, dann stehen wir denn in dem Hangar hier drüben. Hangar 5, hat sie gesagt. Ja, ich meine, der Global steht da an dem neuen. So, ja. Das ist eine neue FBO hier. So. Kriegen die sogar Konkurrenz. Ich sag noch immer Tag dazu. Ich finde sie nicht mehr Tag. Listed 539 via Foxtrot 1, enter backtrack or and for wait runway 06, waiting release from radar. We are able. Via Foxtrot 1, turn backtrack 06, Mr. Jet 58, correction 539. Und wir nehmen sogar alles. Taxilight flashen und dann auf. Right clear? Jo. Model enough. Fuel. Passt doch. Ja. Wenn du nicht so langsam getaxiert wärst und über dem Drehwerk hätten wir jetzt 7, 8. So. Das haben wir jetzt gegeben. Was ist das für Bordpolice? Maintenance? Wie sagt man nicht, dass die jetzt einen Stress machen? Sagen wir, was da drauf steht auf den Autos. Da steht drauf. Prison. Yeah, okay, so Fisher 539, contact Farnborough radar 134.355. Goodbye. 134.355 is Jet 539. Ich hab Space. Ja. Echt? Oh, das kennt sie aus. Ja, aber trotzdem. Ich meine, ich bin ja schon auf dem LinkedIn von dem Typen. Ne? Ja, mehr kann ich nicht machen. Ne? Ja, ich weiß das nicht so genau, es ist trotzdem so. Also das ist das Knappste, was ich bis jetzt je gemacht habe. Und es ist ja noch Platz. Ja, also nur unser Wing ist höher wie seiner. Da geht's nur drüber. Ja. Effizientes Parken. Ja, das schon.
Ja, ja, klar. 2 Meter ist noch Platz. Das sind 4-7 zwischen. Ich hatte noch einen Park and Brake. Thrust reversals. Oh. A pure generator. Und? Gen 1 and 2. Nein. Off. Left by boost pump. Off. Right engine. Shut down. Fuel system check valve operation. Protect left engine. Shut down. No steer. Off. Beacon. Off. Passenger signs off. Wind calendar ice is off. Wind is off. Transponder standby and intake is